Let us make our city safer together. By training our first responders in basic life support and first aid, we are taking proactive steps to ensure the well-being of everyone in our community. With the skills learned in this program, you will be equipped with providing critical assistance during emergencies, potentially saving lives when every moment counts. Join us in creating a safer environment for all by supporting this essential training initiative. Together, we can make a difference and ensure that our city remains a safe and thriving place to live, work, and play. It's nothing but building a stronger, safer community, training first responders for every situation. First responders training program organized by Simulation Center of Vidu Medical College, Puducherry, affiliated to Vinayaga Mission Research Foundation in association with Rotary Club of Madras. Dear all, the inaugural program will start shortly.
up on a firm, flat surface and are ready to continue hands-only CPR with an AED. You must remove. If you see a teen or adult suddenly collapse, it is important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. You have been performing hands-only CPR on an adult when the AED arrives. You have the victim face up on a firm, flat surface and are ready to continue hands-only CPR with an AED. You must remove all clothes that cover the chest, as AED pads must not be placed over any clothing or jewelry. Turn the AED on and follow the prompts, which will tell you everything you need to do. Peel away the backing from the pads. Ensure there is nothing between the pad and the person's bare skin. Plug in pads connector. Plug the pads connector into the AED if necessary. Follow the prompts and let the AED analyze. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. And make sure that no one is touching the person. The AED will analyze the heart rhythm. If the AED tells you that a shock is not needed, resume hands-only CPR. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. If the AED advises a shock, deliver a shock. Loudly state "clear" and make sure that no one is touching the person. Push the shock button. Deliver shock now. Deliver shock now. Shock delivered. Immediately resume hands-only CPR until help arrives or the AED prompts you to pause. You will likely need to repeat several cycles of compressions and shocks. Begin CPR. Start with compressions. Follow the prompts from your AED until help arrives. Again, if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to start hands-only CPR. Remember, call your local emergency number and ask someone to get an AED. Then push hard and fast in the center of the chest until the AED and help arrives. Your actions can help save a life. If you see a teen or adult suddenly collapse, it is important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. You have been performing hands-only CPR on an adult when the AED arrives. You have the victim face up on a firm, flat surface and are ready to continue hands-only CPR with an AED. You must remove all clothes that cover the chest, as AED pads must not be placed over any clothing or jewelry. Turn the AED on and follow the prompts, which will tell you everything you need to do. Peel away the backing from the pads. Ensure there is nothing between the pad and the person's bare skin. Plug in pads connector. Plug the pads connector into the AED if necessary. Follow the prompts and let the AED analyze. Analyzing heart rhythm. Do not touch the
Good morning all. I request everyone to raise for national anthem followed by Puducherry Tamilthai Vazhthu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे வாழ்வினில் செம்மையே செய்பவள் நீயே மாண்புகள் நீயே என் தமிழ் தாயே வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ தமிழ் என் நாளும் தலை குனிவேனோ சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீ வாழி செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Please be seated. Thank you. Every life matters. Empowering first responders with life-saving skills. Building a safe city. On behalf of the organizing team, with immense pleasure, I welcome you all for the First Responders Training Program in Basic Life Support and First Aid, organized by Skills Lab and Simulation Center of Arupadai Vidu Medical College, Puducherry, in association with Rotary Club of Madras. And myself, Dr. S. Deepa, Professor and HOD OBG, will be the master of today's ceremony. At this grand occasion, I feel honored to welcome Her Excellency, Honorable Dr. Tamilisai Soundararajan, Lieutenant Governor of Puducherry, Governor of Telangana, thank you ma'am, and a galaxy of other eminent personnel adorn the dais, all the distinguished personalities who grace this occasion, administrators, HOIs, HODs, instructors and the participants for this program for the inaugural ceremony of the First Responders Training Program. In times of crisis, every second count. The mission of this training program organized by us is to train the first responders of around 3,000 personnel with life-saving skills, thereby save lives and make our Puducherry a safe city. Now I would like to invite Dr. Rakesh Sehgal, Dean, Arupadai Vidu Medical College, to deliver the welcome address and introduce the program. Very good morning to everybody. It is a proud privilege to have Her Excellency Honorable Tamilisai Soundararajan, the Lieutenant Governor of Pondicherry and the Governor of Telangana, Dr. T.S. Ravi Kumar, Chairman, Nation of Lifesavers and of India Program, Rotarian Ravi Sundarasan, President Rotary Club of Madras, and Rotarian Benjamin Cherian, past District Governor Rotary Club of Madras, Dr. V.N. Mahalakshmi, Dean HP AVMC, Mr. B. Srinivas, DGP of Police Puducherry,
and Director in Charge, Pondicherry, Team Lateral, Hello FM, dignitaries from Rotary Club of Madras, administrators, doctors, faculty members, all the participants of the Department of Police, NCC, and NSS, instructors and participants. I would like to give a warm welcome to you, all of you, for today's program. And this is the first responders training program, and as already told to you, it is a vital initiative done jointly by the VMRF and Arupadai Vidu Medical College and the Rotary Club of Madras, who has a legacy of around 95 years of service to the community. Our esteemed chief guest, Dr. Sundarajan, the Lieutenant Governor of Pondicherry and the first woman governor of Telangana, is a distinguished practicing gynecologist like my better half. She knows full how critical the first few minutes in medical crisis are. I can tell that in 2022, she resuscitated an IPS officer who was suffering from breathlessness on a Delhi-Hyderabad flight. So that is why we know that, and we are honored to have her presence here and extend our heartfelt thanks for her support. I also extend a warm welcome to Rotarian Benjamin Charian, past district governor of Rotary Club, who joins us as the guest of honor. His support and guidance, along with the President Ravi and other Rotarians present here, like Rotarian Vijay Balaji, Director of Vocational Services, and Rotarian Gopinath, have been invaluable in making the initiative a reality. And when Dr. Mahalakshmi discussed about this program with us, and Rotary President S. Ravi didn't think twice, and he was immediately taken up by the importance and scale of the training. And that is how the collaboration between Rotary Club and AVMCH actually happened. And I'm also very grateful to the Chancellor and Madam Chancellor, who have also initiated the whole program and helped in the whole program. We are also honored to have with us Dr. T.S. Ravi Kumar, Chairman, Nation of Lifesavers India program, a proponent of this training, and we thank him for all the guidance and the contributions he has made to make this program a success. Then obviously I already introduced Dr. V.N. Mahalakshmi, who is actually in charge of the skill lab and also the Dean HP, and who is actually organizing the whole program. We also welcome Mr. B. Srinivas, who is the DGP of Police, and he has been very cooperative, and with whose guidance and help we have been having help in all the programs. And we also welcome the Director in Charge of JIPMER Pondicherry and other team members. Now a little bit about this program, that it is with the blessings of the Founder Chancellor and guidance of Chancellor Dr. Ganeshan and Dr. Anuradha Ganeshan, President VMRF, and Shri Suresh Shamul, Member Board of Governors of VMRF, that this first responders program has seen the light of the day, obviously along with all the efforts of the team members under Dr. V.M. Mahalakshmi. And it gives me immense pleasure to inform that AVMCH, one of the best private institutes in Pondicherry, is today embarking on this very ambitious program, First Responders Training Program. This program will provide basic life support training and first aid training to various personnel who can help, who can be trained and helping saving life. Supposing there is some cardiac arrest or some accident, immediately they can come into play and they can help in saving lives. And as you know that the first responders can save a lot of lives. That is why this program has come up. Diverse topics like CPR, bleeding control, spine stabilization, safe transport of the injured after accidents, these will all be taught during this program. The program will be held during the next 3 days, and this will be teaching around 3,000 first responders. That is, we are going to have a training of 1,000 first responders per day. And this is being done, as I told you, under the guidance of the skill Dr. Mahalakshmi with her skill lab and simulation center. I would also like to give my thanks to Vinayaka Mission Research Foundation, Rotary Club of Madras, Lateral India, who are also our partners,
Emergency Medicine Association of India, and Hello FM. And the training will be done for various groups of people like police personnel whom you see a lot here, NCC cadets, NSS volunteers, security personnel, college students, volunteers, members of the public, whosoever can volunteer to come forward for the training will be provided. And I like to also put on record that AVMCH is also committed towards quality patient care. And for this purpose, we are planning to open a state-of-the-art super specialty hospital in the college and a clinic in Cuddalore and also in the city of Pondicherry for better patient care. So once again, I thank the Honorable Governor and other dignitaries for being a part of this program, and I wish success to the team of AVMCH in this excellent public venture. Thank you very much. Jai Hind. We, the core team of organizing team members, would like to welcome the dignitaries with a flower bouquet. We welcome Her Excellency Honorable Dr. Tamilisai Soundararajan, Lieutenant Governor of Puducherry, Governor of Telangana. We welcome Dr. T.S. Ravi Kumar, Chairman, Nation of Lifesavers India Program, President, AIMS Mangalagiri. We welcome Rotarian Ravi Sundaresan, President, Rotary Club of Madras. We welcome Rotarian Benjamin Cherian, past District Governor. We welcome Rotarian Vijay Balaji, Director of Vocational Services, Rotary Club of Madras. We welcome our Dean AVMC, Dr. Rakesh Sehgal. We welcome Dr. V.N. Mahalakshmi, Dean Health Professions Education. Thank you. I feel extremely honored to invite Her Excellency Honorable Dr. Tamilisai Soundararajan, Lieutenant Governor of Puducherry, Governor of Telangana, to address the audience. A special good afternoon to each and everyone here. First of all, I am standing before you to appreciate the organizers for conducting such a lively program, which is the need of the hour. So, my appreciations for you all, because I have personally experienced how the CPR has helped to save lives. My respects to Dr. T.S. Ravi Kumar, Chairman, Nation of Lifesavers India Program, and his enthusiasm to train the people in this first aid and the CPR is highly laudable. Dr. Rakesh Sehgal, Dean AVMC, Rotarian Ravi Sundaresan, President, Rotary Club of Madras, Rotarian Benjamin Cherian, past District Governor, Dr. V.N. Mahalakshmi, Dean, Health Professional Education, AVMC, and Program Lead, Vijaya Balaji, Rotarian, Rotary Club of Madras, and all the dignitaries of the dais, and all the students, and all the trainers who are going to train the others on CPR. I have a program in Telangana which is known as CPR Challenge. Why I started that program, as it is said in the introductory remarks, I was traveling from Kashi to Delhi and from Delhi to Hyderabad. I did not get a direct flight, so I flew from Kashi and waited in the Delhi airport till 2 o'clock, 2 a.m. 3 a.m. I got the flight. 4 a.m. there was a call from the air hostess. Everyone was sleeping. You can
note that it's 4 a.m. So all of them were sleeping. Suddenly the air hostess with a shrill cry, "Is there any doctor in the flight?" Even everyone was sleeping. I have a habit of reading in the flight. Immediately when she told that, I started running towards, because I was sitting in the first row. Definitely the patient should be at the back because I am the first row, final first row. So I started moving. Then that air hostess, Governor, I was asking any doctor. She didn't think that I am a doctor. Then I didn't hear, then where is the patient, where is the patient? The patient was sitting 20 seats back of my seat. Almost gasping, no pulse, a heavy figure, ADGP of Andhra Pradesh, in charge of traffic and rules, with his son. And when I started asking, he didn't respond at all. Then I started resuscitating him. CPR was done. And after that, he was revived. So why I am telling, in the air, such a high, but for a CPR, we would have lost a very sincere police officer. It was almost pulseless situation. Actually, I didn't take any photo. I did not take, because I was totally involved in that. My ADC also did not take photo because he was assisting me, taking the first aid bag and giving me the blood pressure apparatus and everything. But I was surprised. The next day it became viral. Some passenger has taken, Hyderabad passenger, appreciating my governor has done this, she has saved a patient. And then everyone started asking how to save a patient. So immediately I started a CPR challenge program, and almost all the Raj Bhavan staff and almost all the students of 14 universities are trained in CPR. What's the CPR challenge means? If I know CPR, immediately I will teach you CPR. I will ask whether you know CPR. If you tell don't know, I will immediately teach you. So it is a contact program we started, and all the universities, now Raj Bhavan staff, everyone got trained. And because of that, I can say in a cricket crowd, like one of our NCC member, one lady fainted, and lady NCC member, she went and resuscitated CPR, and that lady was saved. Next day, all the headlines was in the paper about the saving. And she told, because we are all trained in CPR, I could save this patient. So why I am narrating all these incidences, how a CPR could save the patient, as it is said, within few minutes of the emergency. So it is the need of the hour, and it is necessary, particularly when people are in safety measures and security measures, when we face large number of crowd people. And we have to be confident. It's not that, okay, we are pressing it and we are taking the mouth-to-mouth breathe. It's not. We should be very confident. And we should put a brave face. For example, I have different experience. Few years back, like that, I was traveling in a train. One of the government IAS officer, Tamil Nadu, he had a cardiac arrest. At that time, the TTE was running here and there. Then I was asking, why are you panicked? Why are you so tensed? What is the problem? Then he told, he is a senior officer, we are the first AC, and he is almost like a cardiac arrest. I am searching for a doctor. Then I told, you could have called me. Then he told, you are a politician and you are mentioning you as a doctor. I thought you are a PhD doctor.
Then I told, no, then at that time also, I ran and I resuscitated in Dindigul station. We stopped the train, we asked an ambulance, then he was frank cardiac arrest, and even now he's alive. So even a PhD doctor also should do that. So whether it's air hostess or the TTE, should not suspect whether doctor or because PhD doctor also, if they are known, because they should be confident, each and every one, whether it is Puducherry, whether it is Tamil Nadu, whether it is Telangana, if there is an emergency, even a person with a non-medical degree also can help the patient with CPR. So this is my personal experience. Why I am narrating it? Because we have to learn the technique to full of its skill. Don't half-heartedly learn it. I have seen the dummies. It's really very good to practice on them. And whatever may be the situation, whether it is crowded, whether it is the emergency situation, we should have the intention of saving a patient. Sometimes emergency, some people will run away. Don't do that. Please stand in the field. Save the patient. As a doctor, I always have felt this should be each and everyone, almost 100 crore of our people, India, everyone should know CPR. It's a very simple technique. Very simple technique. It's a non-medical person also can practice this, but it will save the life. So we have to practice it, and I am really very happy that all the organizers for taking this forward, and I feel in Puducherry also, the CPR challenge should be there. Whenever you see your student or friend, you ask whether you know CPR. If they don't know, say, I don't know, immediately you teach them. So that each and every, it could be contact, it should be a viral contact, like contagious, so that each and everyone should practice CPR and first aid. Not only CPR, everyone should be well versed with first aid. So that is very important, how to, in an accident, how to mobilize a patient. Immediately, when not to give water, there is a customer, immediately give water, patient will aspirate and that will complicate. So that's when to give water, when not to give water, how to mobilize the patient, immediately not picking the patient, immobilizing the fractured limb. So many things are there. It's simple, very simple, which will prevent complication. So learn everything so that you will be saviors. Thank you so much. Thank you, madam. Sharing your experience, you have inspired us all. All the participants are motivated to get themselves trained. Definitely, your vision and leadership is a guiding light in Puducherry. Now I request everyone to give a standing ovation for our madam, who has been a motivation for us all to get ourselves trained. Please be seated. Thank you. Now I invite Dr. Rakesh Sehgal, Dean Arpadai Vidu Medical College, and Dr. V.N. Mahalakshmi, Dean Health Professions Education, to honor Her Excellency Honorable Dr. Tamilisai Soundararajan, Lieutenant Governor of Puducherry, with a shawl and memento on behalf of VMRF. I would like to invite Rotarians to present a shawl and book on living legacy to Honorable Dr. Tamilisai Soundararajan, Madam. Thank you, sirs. I feel privileged to invite Dr. T.S. Ravikumar, Chairman, Nation of Lifesavers India Program, and President AIMS Mangalagiri, to enlighten the audience about Nation of Lifesavers Program. Thank you.
மேதகு துணைநிலை ஆளுநருக்கு மிக்க நன்றி. டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் சொன்னதுக்கு மேல் என்னால் என்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது. அதோட பவர்ஃபுல்லாக யாரும் சொல்லியிருக்க முடியாது. ஒரு பொலிட்டிஷியன், லீடர் ஆஃப் அ ஸ்டேட், டாக்டர், அண்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் ஹர் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது வந்து உங்களை எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணி உங்களை நீங்கள் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ஒருத்தருக்கு மாற்ற கற்றுக் கொடுக்கக்கூடாது. எனக்கு வந்து 1 லாக் டிஃப்ரென்ஸ் வரணும். நீங்கள் ஒருத்தவங்க கற்றுக்கிட்டால் 10 பேரை கற்றுக் கொடுக்கணும். அப்போ தான் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வரும். ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து 2% 3% பேருக்கு தான் சிபிஆர் தெரியும் கம்யூனிட்டியில். இப்போ புது அனுபவம் வந்திருக்குது. யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் 70% பீப்புளுக்கு சிபிஆர் தெரியுது. அமெரிக்காவில் நான் 35 வருஷம் இப்போ வேலை செஞ்சுருக்கிறேன். அங்கே அமெரிக்காலேயே இப்போ 40% 30% பேருக்கு தான் கம்யூனிட்டி சிபிஆர் தெரியுது. இது நம்ம வந்து விரயமாக உடனே அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி கோடிக்கணக்கான பேரை கற்றுக் கொடுக்கணும். இது கம்யூனிட்டி சிபிஆர் வந்து நீங்கள் கையாலே பண்ணால் போகிறோம். ஈஸி டு லேர்ன். பட் முக்கியமானது என்னென்னா கரெக்டாக செய்யணும். எவ்வளோ டெப்த்துக்கு ப்ரெஸ் பண்ணணும், எத்தனை தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்க போகிறீங்க. நான் வந்து எதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் உங்கள்கிட்ட இப்போ நிற்கிறேன்னா, என்னோடய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நான் அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் 100 வருஷமாக ஆரம்பித்த அசோசியேஷன். அதுதான் நமக்கு கார்டியாக் இதெல்லாம் நிறைய டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. வேர்ல்டு ஓவர் 100 வருஷமாக 1924ஆம் வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க. அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனில் நான் நியூயார்க்கில் இருக்கும்போது விசிட் பண்ணும்போது ஜிப்மருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே ஹெட் ஆஃபீஸ் டாலஸில் இருக்குது. நான் நியூயார்க்லேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு டாலஸ் போகிறேன். அவங்க டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ளைட்டில் கார்டியாக் அரெஸ்ட். அதே மாதிரி எனக்கும் டாக்டர் இருக்காங்களா ஃப்ளைட்டில், எனி டாக்டர் இந்த ஃப்ளைட் அப்படின்னு நான் போய் ரிசர்சிட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டிஷன் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை. பட் தே ஆஸ்கிங் மீ இந்த ஃப்ளைட் ஃப்ரம் நியூயார்க் டு டாலஸ் ரொம்ப தூரம் இருக்குது, டைவர்ட் பண்ணிவிட்டு பிட்ஸ்பர்க் போகலாமா, ஃபிலடெல்ஃபியா போகலாமான்னு ஏர்போர்ட்டில். லக்கிலி அந்த டைமில் பல்ஸ் வந்துருச்சு. வி ஆர் ஏபிள் டு ரிசர்சிட்டேட் த பேஷண்ட். ஸோ ஐ டோல் தம் டைவர்ட் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் போயிடலாம் டாலஸ்க்கு அப்படின்னு போனோம். ஸோ இது வந்து எனக்கு பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். என்னன்னா நான் அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டர் வாங்குறதுக்கு போகிற சமயத்தில் எனக்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சேவ் அ லைஃப்னு வந்தது. அதோட அது மாதிரி நிறைய உங்களுக்கெல்லாம் நிறையா இருந்திருக்கும். இப்போ கம்யூனிட்டிலே எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்களுக்கு நான் நடுராத்திரியில் கூப்பிட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி. நான் போய் ரிசர்சிட்டேட் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் வரணும். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர் ஆம்புலன்ஸை கூப்பிட்டா எவ்வளோ நிமிஷத்தில் வரும்? 5 நிமிஷம், 10 நிமிஷம், 15 நிமிஷம் வர்றதுக்கு. ஆனால் அந்த மினிட்ஸில் நான் சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் அட் கோல்டன் ஹவர் கிடையாது. ட்ராமாவில் கோல்டன் ஹவர் உண்டு, அதுக்குள்ளே பண்ணணும். பட் இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் மாரடைப்பு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து டைமண்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் பிளாட்டினம் செகண்ட்ஸ். ஸோ பிளாட்டினம் செகண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். டைமண்ட் மினிட்ஸ் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் 1 or 2 minutes the brain starts to die, so that you will end up with a brain death within about 7 minutes. The ambulance will not most probably arrive within 7 minutes. உங்கள் ரோல் என்னன்னா ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர். anyone could be a first responder அப்படின்னு பாப்புலரைஸ் பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க, anyone in the community. ஏன்னா 70% of the cardiac arrest occurs outside the hospital. ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது நீங்கள் கற்றுக்க வேணும். அவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டரில் ஏசிஎல்எஸ்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. பட் கம்யூனிட்டியில் சிம்பிளாக பண்ணுறது என்னென்னா ஹேண்ட்ஸ் ஓன்லி சிபிஆர். நீங்கள் மவுத் டு மவுத் ப்ரீதிங்லாம் ஒன்றும் இப்போ இப்போ கற்றுக்க வேணாம், அது நெக்ஸ்ட் லெவல். ஹேண்ட்ஸ் ஓன்லி வித் த 2 hands உதவும் பாருங்கள்னு சொல்கிற மாதிரி 2 handsனால நீங்கள் லைஃப்பை சேவ் பண்ணலாம். அது கரெக்டாக டெக்னிக்கை கற்றுக்கணும். நீங்கள் இந்த 2% 3% அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே 20% 30% ஆக்கணும். அப்போ எப்படி ஆகும்னா, ஒருத்தர் 10 பேரை கற்றுக் கொடுத்தா, ஒருத்தர் அவங்க 10 பேரை கற்றுக் கொடுத்தா இம்மீடியட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எனக்கு இதுக்கு பேர் என்னென்னா cascade effect. It has to be like a cascade effect, not like a linear effect. So it has to be 360 degree. அதான் என்னோட விருப்பம். I want to thank you, the Arupadaividi Medical College, thank the Rotarians, Dr. Mahalakshmi and the Dean for inviting me to be here.
and AHA, Divide Trika is here. He is a mission advancement advisor for India. நான் வந்து இந்த ஹானரரி பொசிஷன் தான் இருக்கேன். நான் ஏன்னா ஏஹெச்ஏக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். அதனால் என்னை வந்து ஹானரியாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நாங்கள் இதுவரையிலும் 5 எய்ம்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நார்த், வெஸ்ட், சவுத், சென்ட்ரல் இந்தியாவில் 5 எய்ம்ஸை என்ரோல் பண்ணி நாங்கள் மேனிக்கன்ஸ் டொனேஷன்லாம் கொடுத்து அவங்கள ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஐ எம் ஹோப்ஃபுல் வித் திஸ் ப்ரோக்ராம். Puducherry, one of our receptor sites for our AIMS Nation of Life Savers program through AVMC. So I am very, very thankful. Mikka Nandri, Jai Hind. Thank you, sir. It was quite enlightening. Now I would like to invite Rotarian Ravi Sundaresan, President, Rotary Club of Madras, to address the gathering. Mr. Ravi Sundaresan is the first generation entrepreneur and joint managing director of Reliance Craft Paper Industries. He is Secretary Executive Member of All India and Tamil Nadu Recycled Paper Manufacturer Association. Sir, please. இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். முதல்ல நான் யாருன்றது சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் நான் எங்கிருந்து வந்தேன்றது உங்களுக்கும் தெரியணும். இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஏன் என்னைய ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்து சென்னையிலிருந்து நாங்கள் வந்திருக்கோன்றது உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறேன். எங்கள் ஆர்கனைசேஷன் பேர் என்னென்னா ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட 95 வருடங்களை நிறைந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனம். இது ரோட்டரி சங்கம்னு சொல்லுவாங்க. பன்னாட்டு ரோட்டரி சங்கத்தின் ஒரு அங்கம். புரியுதுங்களா? அந்த தொண்டு நிறுவனமாகப்பட்டது என்ன சார் செய்வாங்கன்ட்டு ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக பிடிக்கும். நம்ம நாட்டில் இல்லை, நம்ம உலகத்தில் போலியோ என்ற ஒரு கொடிய நோய் இருந்தது ஒரு 30 வருடங்களுக்கு முன்பு. இன்று போலியோ என்ற கொடிய நோயை அறவே வேரோடு அறுத்து இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு முதற் காரணம் ரோட்டரி சங்கம். அது யாரால் முதலில் இனிஷியேட் பண்ணது என்றால் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ்னால. உலகத்திலேயே இந்த ஒரு இது வச்சுட்டாவே இது தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது இந்த உலகத்திலேயே எல்லா நாட்டிலையும் முடிஞ்சிடுச்சு. ஆனால் 2 நாட்டில் மட்டும் ஒரு இருக்குது. எதுன்னா பாகிஸ்தானில் ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய 5 விரலுக்குள்ள உள்ளே இருக்கிற ஒரு 3-4 இருக்குது. ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு 3. இது தாங்க. இது மீதி எல்லா இடத்துலையுமே போலியோ ஃப்ரீ வேர்ல்டு வி ஹவ் மேட். அந்த 2 நாட்டிலையும் முடிச்சிடுவோம். ரொம்ப சீக்கிரத்தில் நாங்கள் அணுகிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். இது ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பற்றி நிறைய சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் எதுக்காக சென்னையிலிருந்து இங்கே வந்து புதுச்சேரியில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் சிபிஆர் மற்றும் முதலுதவி, இஸ் இட் கரெக்ட்? முதலுதவி இந்த 2ம் சேர்த்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுனால பல உயிர்களை காப்பாற்றப்பட முடியும் என்பது தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்பதும் எங்களுடைய குறிக்கோள். அது மட்டும் இல்லாமல் 3 நாட்களில் 3000 பேர்களுக்கு நாம் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோன்னா இது ஒரு யுனிக்கான ப்ரோக்ராம். எந்த இடத்துலையுமே 3 நாளில் 3000 பேருக்கு, அதுவும் கம்யூனிட்டி சிபிஆர் கொடுக்குறதுன்றது வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. 2வது, இது ஒரு பாயிண்டில் சொன்னாங்க கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். நான் கற்றுக்கிறது கிடையாது, நான் கற்றுக்கிட்ட திறனை மற்றவர்களுக்கும் பாஸ் ஆன் பண்ணுறது தான், அடுத்தவருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுறது தான். இப்படி போனாதான் இந்த சிபிஆர் என்றதோ முதலுதவி என்றதோ உண்மையான பயன் கிட்டும். அது நீங்கள் எல்லாம் வந்து யாரான்னா நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிற ஒரு நபர் கிடையாது. யூ ஆர் an ambassador ஃபார் திஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் தான் இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாருக்குமே சேர்க்க வேண்டிய ஒரு மூல கருவின்னு சொல்லுவேன். புரியுதுங்களா?
இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. நாங்கள் ரொம்ப வந்து கொடுக்கறதுக்கு விருப்பப்படலை. ஆனால் யாரோடு நாங்கள் அசோசியேட் பண்ணியிருக்கோன்னா, விநாயகா மிஷின்ஸ், அறுபடை வீடு மெடிக்கல் காலேஜ் மற்றும் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சிமுலேஷன் சென்டர், நாங்களும் அவங்களோட அசோசியேட் பண்ணி 150 கிலோமீட்டருக்கு தொலைவில் இருக்கிற சென்னையிலேருந்து வந்து உங்களாட்டுமே இருக்கிற 3 நாட்களும் இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொடுத்து நீங்கள் எல்லாருமே பயன்படணும். அது இல்லாமல் இது பயன்பட்ட பிற்பாடு அடுத்து உங்களுக்கும் உங்களால் சென்றடையணும் என்று நினச்சி நீங்கள் எல்லாருமே அந்த செய்விங் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் இங்கேருந்து விடைபெற்றேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. It was quite motivational. Now I have the honor of inviting the guest of honor, Rotarian Benjamin Cherian, past district governor, to share his insights and address the gathering. Mr. Benjamin Cherian is also the president of Hair Exporters Association of India. Dr. Ravi Kumar, Ravi Shagal, Dr. Mahalakshmi, my Rotary colleagues, distinguished doctors, invitees, the police participants, nurses, everybody, எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். எல்லாரும் சொன்னதை நான் திருப்பி சொல்ல விரும்பல. கவர்னர் அவர்கள் அழகாக சொன்னாங்க, இது படித்ததுனால எவ்வளோ பேரை சேவ் பண்ண முடியுதுன்னு சொன்னாங்க. ரோட்டரி பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம எங்கள் கிளப்பை பற்றி, ரோட்டரியை பற்றி ஒரு அழகாக சொன்னார். நான் உடனே ரெண்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னென்னா, இப்போ வந்து சிபிஆர் சேலஞ்சுன்னு கவர்னர் ஆந்திராவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாண்டிச்சேரியில் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் இந்த அறுபடை வீடு சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பண்ணும்போது இது 0.001%. எப்படி இதை மக்களுக்கு எடுத்து கொண்டு போக முடியும் என்று எனக்கு ஒரு 2 ஐடியா இருக்குது, சொல்கிறேன். அதாவது டிவி சேனல்ஸில் every TV channel has to be instructed by the government. I think it is for Ravi Kumar to note down whether the health department can have this played in the OTT channels or in a movie with a 2-minute program of the detail how to do the first responder program. Then if in every family the parents and teachers or parents of the family, when they watch the program, they come to know, the children come to know. It is the only way that we can popularize this program throughout India. And one more thing, the Rotary, we are connected to more than 25,000 schools in India, more than 50,000 colleges in India, where this program can be implemented in a matter of months. So, the CPR challenge தெலுங்கானாவில் பண்ண மாதிரி இந்தியாவில் ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கும், உலகத்தில் நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக மற்றபடி பண்ணுறதுக்கும், அதாவது தியேட்டர்ஸ்லேயும் மற்றதுலேயும் இந்த ப்ரோக்ராமை பாப்புலரைஸ் பண்ணி மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for such a thought-provoking words. Your words are well taken. Now I feel privileged to invite Dr. V.N. Mahalakshmi, Dean Health Professions Education, Arupadai Vidu Medical College, and the program lead, First Responders Training Program, to deliver the vote of thanks. Good afternoon. ரொம்ப நேரம் உங்களை காக்க வச்சிட்டோம், சாரி. என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய் உண்டாம், உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு. நம்மளுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஜென்மத்தில். தட்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். ஸோ கிராட்டிடியூட் இஸ் நாட் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் வர்ச்சூஸ், பட் இட் இஸ் த பேரண்ட் ஆஃப் ஆல் வர்ச்சூஸ். ஸோ ஐ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் யூ on behalf of our team from the Skills Lab and Simulation Center at AVMC with immense gratitude and a heart full of thanks for your participation in this program. As organizers of this event, we are deeply touched and extremely overwhelmed by the support and enthusiasm which is shown by all of you.
First and foremost, I want to express my gratefulness to Almighty. எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரம்பொருள் அவனின்றி அசையாது உலகு. So he gave us this day, and that is how we are here. Our heartfelt thanks to Her Excellency Honorable Madam LG Dr. Tamilisai Soundarajan for her participations, blessings and very inspiring speech. Madam has readily accepted our invitation. That shows her commitment and care towards the state of Pondicherry and putting its people first. Our thanks are due to our beloved Chancellor, Dr. A.S. Ganesan, for his unconditional support in all our endeavors which benefit the society. He is the inspiration behind all our perspirations and aspirations. Thank you is a very small phrase to tell this person who had been instrumental for this event to happen, Dr. Anuradha Ganesan. Unfortunately, she could not be with us today, but she is the Vice President of VMRF. It is through her efforts, a small spark we had has become a program of this magnitude, be it in planning, getting the Rotary on board and getting the support, the aesthetic elements and the meticulous planning which went into it. We owe all this to Madam. Agini Kunju, avladhaan adu periya kaadaayidhu. My personal sense of gratefulness to Mr. Suresh Samwell, Member Board of Management VMRF. Sir is a personal coach, mentor and a sponsor for all innovative actions. It is actually we kind of brainstorm periodically, and it is one of these sessions when we were having the small idea we had on community CPR became an event of this size. I would like to express my appreciation to all heads of institutions, administrators and members of leadership team at Vinayaka Missions Puducherry campus and AVMC for their unwavering support and belief in our act and actions. They give us a free hand and they encourage us all the time whenever we take any initiatives. Thank you very much. To our sponsors and partners, I extend my sincerest thanks for your steadfast support and contribution. Your generosity as well as your devotion to our cause has been instrumental in making this event happen. And this has inspired not only us, but also a lot of people from the public to join for promoting safety and awareness in the city. So I personally acknowledge the support given by the Rotary Club of Madras, Dr. Sundaresan and other luminaries present here. Thank you very much. Dr. Ravi Kumar and Mr. Divai from AHA, the Nation of Lifesavers India program. They have been our technical partners and they gave us all the mannequins, 140 mannequins for training. Thank you very much, sir. I thank Team Lateral. They are our skill development partners. Reshant is here. Anytime we say faculty capacity building, skills training, they are always there to support us. Thank you, Team Lateral, for all your support. We thank Hello FM 106.4, our radio partner who gave us the media visibility. We thank JIPMER Director Dr. Rakesh Agarwal and the administration for JIPMER for providing this hall free of charge for training for 3 days. That shows that public interest activities cut across institutions and borders. We thank the Emergency Medicine Society of India, the President Dr. Vimal, Dr. Surender, the Secretary who is here, Dr. Manu from the Emergency Department, JIPMER, and others for providing human resource support for training program. Our thanks are due to the Police Department, DGP Mr. Srinivas, and Nodal Officer for this event, SP Mr. Ranganathan, who gave all the people. We thank the National Cadet Corps of Puducherry, the National Service Scheme personnel, security agencies, principals and directors of colleges in Puducherry and Kadalur region who volunteered and came forward to get all their students trained. Thank you very much. I thank our event management team, Mr. Karthik and his team, food and catering services from Annamaya,
Our appreciation extends to all trainers and instructors, not only from AVMC, but from external colleges who have been working tirelessly with us to ensure that this event turns out to be informative, engaging, and impactful. Thank you. Thank you is a very small word for all your efforts. We acknowledge each and every participant who took time to attend this training. நீங்க இல்லைன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இருந்திருக்காது. Thank you very much. We express our appreciation and support to the support staff of AVMC, space and event teams, housekeeping, transport, and all other services for their invaluable contribution. I'll be failing in my duty if I don't acknowledge the efforts by our team members from AVMC, Frank, Dr. Rajkumar, Daniel, Deepu, one more Deepa, Valli and the registration team, and all members of the first responders team, staff from Skills Lab, Mr. Subhash, who took a lot of pains to arrange the mannequins, and the other support staff. Thank you. You are the backbone for this entire program, and we are only the face of it. In closing, I would like to express my deepest gratitude to everyone who has been part of making this event a resounding success. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your kind words. I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you.